We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me, the best of friends we'll always, always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends, the best of friends we'll always, always be. We are sisters, we are sisters. Good morning mga sis. Good morning, everybody. So, sis, ano ba ang bago sa atin? Ano ba ang bago? Maraming bago ngayon. Alam mo, marami ako nababalitaan lately, ang dami nagkakahiwalay. Bukod sa akin? Bukod sa'yo. Okay. Oo nga. Alam mo, sabi nga nila, hiwalay na nga daw. Sa bagay, si Chris Garcia, naging guest natin. Si Chris Garcia at saka si Erica Five. Nung naging guest natin si Chris, di ba malungkot na Malungkot siya. Tapos, naghiwalay nga din daw si Lander Vera Perez at saka Si Regine Tolentino. Tolentino. Bakit Totoo ba? yun? Hindi ko alam eh. How sad, no? Di ba? Nag-guest lang natin kay Regine, di ba? Oo nga. Si Tita Gina at Tito Michael. Tito Michael, nakausap ko sa Tita Gina. Sad, no? After 23 years, parang ang dami na rin nilang pinagdaanan. Sobra. Tapos, Diba? Parang wala. Tapos ganun din ang ending. malay natin, di pa naman tapos ang buhay. Sabi nga. Sa mga bagay-bagay na yan. Sila Nothing's Lander, impossible. sila Chris. It might happen again, di ba? Might So, get back together. Which brings Iba na ba ang attitude? us to think. Oo. Iba na nga ba ang Attitude ng mga tao ngayon sa marriage. pagdating sa marriage? Diba? Parang, is it not as sacred as it used to be or as it is supposed to be? Parang madali na nga bang ikasal, tapos mahirap i-maintain. Panindigan Exactly. ang vows na you made? Well, syempre, manghihingi tayo ng insight. Manghihingi tayo ng insight. Aalamin natin Input. kung bakit nga ba ganun ang nangyayari. Insight. Kung ang for better or for worse nga ba, for better na lang. Wala na yung for For worse. worse. Pag for worse na, dead bahala ka na sa bahala ka sa bahala ka buhay sa mo. buhay mo. Ano di ganun? Ay, nako. Ikaw ba ma-imagine mong buhay na without Ariel? At the moment, hindi. Pero kung dumating ang puntong kakailanganin na wala akong choice, wala akong gagawin. Na sana hindi naman syempre dumating yung Na sana panahon hindi na dumating yung panahon na mawalan yun. ka ng choice. Na mawalan ako ng choice. Correct. Actually, there's always a choice. Oo naman. There's always a choice. Kung gano'n kung hiwalayan ng usapan, there's always a choice. Depende yun eh. Actually, depende sa sarili mo yun. Depende sa kung anong kaya mo. Kasi we can never say na ito dapat ang gawin ng isang tao. Because Hindi. It's a iba-iba ang case-to-case tao. base. Iba-iba ang tao, iba-iba ang relasyon, iba-iba ang sitwasyon. Ngayon, para po doon sa mga may bahay na nanonood, panoorin nyo to. Kasi marami po kayong matututunan talaga. Kaya tutok lang kayo, promise for better or for worse. Babalik ang SiS! Always, always be. We are sisters, we are sisters. Always, always be. We are sisters, we are sisters. For better or for worse pa rin ba ang kasal? Nako, tanungin nga natin sa kanila. Maraming kumontra pero going strong pa rin. Dingdong Avanzado and Jessa Zaragosa. May pala. Single mom but very happy. Chapusit. Yes. June niya nakilala si Raymond. By July, kasal na sila. Lara Fabregas. Dream niyang makasama ang kanyang ideal husband by the age of 25. At the least, Havana Garcia. Hindi yung tagal ng marriage niya. Paano kaya ito naka-apekto kay Marisa Sanchez? Ready na ba mag-settle ang eligible hung-hang Jeffrey Tam? Tanong. Naniniwala ba kayo na ang marriage is for better and for worse?
talagang yun ang sinumpaan nyo eh. For better or for worse. So, Yeah, pero iba yung sinumpaan mo sa actual na... Living it. Yeah, living Being it. in that and- situation. Especially kung worse na nga, no? Diba? Talaga, sama pala na ugali mo! Yung gano'n. Actually, siguro dapat sana gano'n na mangyari. Pero syempre, depende rin sa darating namang sitwasyon na mangyayari naman kapag mag-asawa na kayo. ako hindi. Ako, alam mo, that's why talaga, minsan kailangan talaga meron kayong, ako kung chemistry yon or some kind of usapan before you get married na that's a vow that you Janice, no, don't worry, no offense, man. Pero, Okay lang! ibig sabihin, Okay lang! hindi, ibig ko sabihin, na pag kinasal kayo, para sa akin you just asking my opinion. Janice talaga to asawa mo. Oo, lalo. Meron talagang kailangan na usapan kayo na talagang for good or for bad times, you'll stick it. Talagang kayo pa rin. Kayo pa rin. Meron bang hangganan ng for bad times na yun? Ayan. Okay, sagot. Hindi din, Marisa. May hangganan ba yung for bad times na sinasabi ni Oo, tama din yung sinabi niya na kailangan bago kayo ikasal, tapos pag kinasal kayo, talagang for better, for worse yun, kailangan hindi kayo Ideally. maghiwalay. Oo. Dapat naman Pero talaga. ibig ko sabihin, hindi naman po pwedeng, hindi na nga nag-work out yung relationship. Tapos itutuloy niyo pa rin. niyo pa rin. Lalong-lalo na pag, yun nga sabi nila, kasi may mga bata, may mga anak. Yun nga gusto niyo bang lalaki yung mga anak niyo na talagang araw-araw nag-aaway yung mag-asawa, di ba? So, mas Okay. maganda maghiwalay na. Dapat di kayo magpakasal muna. Oo nga, Ayan. pero kaso lahat Pero tayo, ma- tao lang, Pero may hindi ba, kakamali tayo hindi ba lahat. stages yun na may mga, I don't know kasi I've only been married 6 months, but siguro after being together for a few years na may of course may phase na darating na Yeah. talagang nag-aaway kayo na Correct. feeling mo na hindi na kayo in love You're or rubbing each something. other off the wrong way. Oo, na baka if you just stuck it out. Pero ewan ko, tingin Or- ko or mahal ka wala- talaga ni wala Raymond na- Kasi nung kami nun ni Raymond, hindi niya ako inaalagaan. Alam ba ni Raymond na naging kayo? Yan lang ang gusto ko malaman. ni Raymond dyan Kaya tanongin naman natin si Chapusit. Baka tatay ni Raymond. Si Chapusit, ikaw, were you ever married? Oo, 3 beses. Nagbago ba ang pagtingin mo sa marriage? Hindi, As a whole, after? Hindi, ganun pa rin eh. Walang pagbabago. Which is, Which is, kailangan humiwalay. pag hindi na okay. Hindi, No. Hindi, ano kasi lahat yata nung naging, ano ko, Kahit si Gordon. oo, mga immature. Sabihin ba? Immature. You know what I mean? Immature. Ako, immature na ako. Tapos immature pa yung nakuha ko. Ayun, nag-clash. Tanungin naman natin ang mga singles. Ayan. Especially si Vanna, kasi bata pa siya eh. She's only 14 years kakasal old. na yan. Oo, bukas. Hindi niya nagmamadali. Kasi Vanna, especially nasa show business ka, nakikita mo yung mga, ang daming mga naghihiwalay. Parang, hindi ka ba na parang nagkaka-phobia o parang nervous na, kung mag-aasawa pa ba ako, parang lahat na lang sila naghihiwalay. No rin. Kasi para sa akin, kung paano ko naman patakbuhin yung relationship, it depends din eh. Kung paano yung lalaki na mapipili ko, diba? Parang kikilalanin ko muna talaga para malaman ko kung magtatagal man o hindi. Max. Wow! Parang 25 years old ka sumagot Very good! Ikaw, Jeff. Ano yan? Parang ano ba? Anong taong ka na, Jeff? Ako? Sa totoo lang. Yung totoo? Hindi screen age 16. Hindi, 25. 25. So, ano, Di actually, para sa akin do you believe in marriage first? Oo. O, ano ka, you plan to get married one Oo day? naman. Ganun. Kaya lang, syempre, bago ka pumunta sa stage, gusto ko yung settle down na lahat. So, Kumbaga, handa ka na kung gano'n. ngayon, Hindi, kung kailangan pagpapasok ka doon, handa ka oo. na. Oh, Kasi pero pangit yung magpapakasal ka ng Hindi ka handa. pwede. Bakit? Bading sa bading, hindi pwede. Hindi actually, gano'n. Hindi, pero gano'n yung sinasabi nila. Usually yung lalaki, dapat daw intayin mo muna mag-settle down ka. But is there really a settling down? Ako, I feel oo. Meron bang panahon? Siya meron siyang... Ako rin. Ako, meron. Ako naniniwala. Before I got married to her, or decided that I would marry her, I think I have Enjoyed your bachelor life. very good, Jelly. I had enjoyed my bachelor. Very good. Oo naman. Very good. Anong grade And natin? yun eh. Na talagang, ang advice ko sa mga guys talaga is to enjoy yourselves. Na huwag kayo magpadala sa, pagbata kasi tayo, we're so impulsive. Ito na, this is it. Pakasal na. Ganito, pakakasalan ko na.
Hindi, sometimes kasi, people enter into marriage for the wrong reasons also. Yan. Diba? So, Dyan once mali yung pinag-umpisahan nyo, mali-mali na yan. So, gusto ko malaman si... Domino effect. Gusto ko malaman si Lara kasi she met Raymond June, married him July. So, you've been married 6 months, no? 6, 7 na. 6, 7, ganyan. How has it been? How have you been this past 6 months? Or 7 Okay, months? talagang major adjustment. Kasi nga, di ba magkakilala lang kami ng 2 weeks and he proposed to me. And then 2 weeks later, we were married. So, and then suddenly we're living together. So, wow, the adjustment. But it's really getting to know, okay, it's good. Can I ask you something? What made you decide to answer him after meeting him only for 2 weeks? I don't know, hindi ko nga alam yun yung weird. Kasi ako akala ko never. Akala ko maybe 40 years old na ako, hindi pa ako kasal. You know, really, I thought. Just before that, magkakilala na kayo. briefly, na Lara, Raymond, lang, parang, exit, ganun lang. Parang magkakilala lang because you're in the same business. Yeah. Ano ba yung adjustments? You were saying a lot of adjustments. What were the adjustments that you had to make? Yung certain habits, di ba? Kasi Simple yung pagtas, yung pagtanggal ng toothpaste. oh, yung ganon. ganon. You know, simple things na I didn't know about him before. You didn't, those Yung mga nuances. even temper. Nako, yan, temper. Yung mga temper, yung akala mo before, di ba? Yung, okay, everything's easygoing because you're so in love. And then suddenly you see the temper, yun. Hindi, pag ano talaga, pag magkasama na kayo sa bahay, doon mo na talaga makikita yung ugali ng isang tao. Correct. Lahat. Wala nang inhibitions. Lahat. So, mahirap niyan kung kasal na kayo, tapos dun mo nalaman yung tunay niya ugali. Mga Parang, flaws niya. syempre, ang hirap na umatras. Pero you Pero actually... Siyempre, pag nililigawan ka niya, bait-bait pa siya, di ba? Para sagutin mo, tapos biglang pag sinugot mo, wala na. Ayan na, makikita mo na. Pero I think naman yung mga little habits na you can adjust to those. Yung face, you can change those. Ang importante yung Ugali. Di ba yung ugali or yung belief ninyo? Values. Yung values. That your values are the same. But there's never really a sure formula for marriage. Kasi sinasabi nga nila, dapat pag-isipan mo daw ng matagal or you should have a long relationship first Naniniwala ba before kayo you sa actually ganon? get into marriage. Pero alam mo, actually, nila? merong iba, ang tagal din nila engaged, ang tagal nila tapos Ihiwalay hindi, na. naghiwalay na. Yeah. There's no, tama si, Actually, mas madalas yun. there's no specific formula, but I think what we should all realize for getting to marriage is there's no such thing as a perfect marriage or the perfect guy or the perfect girl. Kasi laging may faults. Ako, before I got married to Jessa, that's what I saw in her. I love Jessa not because of, but in spite of all the... That's why Kaapakan ko nga, napakan ko ba hair mo? Abot dito. Sige, ikaw naman, Jess, ano naman na-discover mo kay Dingdong after marriage? Yung pag-uugali, yung mga weird habits, yung mga Alam mo yan. ito, walang halong showbiz. I'm very happy kasi lalo kong nakita yung beauty ng puso ng asawa. Talaga, alam mo, mas mabait siya kasi sa akin. Patingin nga ng puso. Patingin nga, ganda pa dyan. Yung nature niya, mabait siyang tao. Very understanding, mahaba pasensya. So, Mahaba ano yun? pasensya mo, Dongbing. Well, Bakit? Bakit? Sanay na ako. Hanggang kailan? Alam mo, Jelly, it's the age gap. We're 11 years apart. So, the 11 years... ba? Oo. Almost 11 years. Uy, Almost. wala sa age yun Oo, wala sa age yun. Ako feeling ko, it Ano? also has something to do with that. Hindi, feeling ko kailangan mo naman. No, I think it's a lot of factors Respect is one. You have to respect each other. Because if you respect din each yun. other, everything takes over. Pag nire-respeto mo yung tao, there are things na hindi mo gagawin para ma-hurt, Exactly. And you should Diba? be friends. Pero kahit no matter how you respect the person, somehow you will kung do something immature na ka, na Alam ma-offend mo, mo iba na you don't mean to talaga hurt. mag-isip yung kunyari 22 years old sa 33. iba talaga. Si Eh. Chapusit nga sinasabi niya, immature na nga yung partner niya, immature pa siya. Ilan taon na si Chapusit? Ito, 82 na to eh. Hindi, di ba? Wala na. Ako, I'm 32 years old, pero ang isip ko, bata. Ewan ko. Oo. My boyfriend is 27 years old pero mas tingin ko, mas ano pa siya. Alam mo, hindi ka dapat ganyan. Basta! Tinignan mo yung babaeng gano'n. Ganun ka ba? Hindi mature yan. Kaya parang ang sa akin, natu-turn off tuloy yung lalaki, di ba? Correct. So, yun, kaya sa akin, it's basically
wala sa edad. Wala sa age. Yeah. Kahit sa akin, Nasa baliktad. tao, nasa tao. Ako factor Siguro sa yun. sarili Ang mo. factor din yun. Kasi, Kasi you've lived life eh. Parang kung... But of course, nandoon na rin yung puntong, did you enjoy your bachelor life or your Oo, bachelorette sa life? experience siguro. Na-enjoy mo rin ba yun? Kung hindi mo rin masyado na-enjoy, di kahit pag magpakasal ka, medyo maligalig ka rin. Anyway, paano ba panindigan ang commitment? Yan po ay malalaman namin sa pagbabalik na. Friends will always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Sabi ko nga, kami ay nagbalik, di ba? Alam niyo, sa nakwentuhan namin, kakaiba. Tayo lang yung makwenta ni Jessa. Anyway, eto Ano nga ba napapanindigan Aray ko. ang commitment? Ayan, tatanong natin kay Marisa at saka kay Chapusin. Siyempre, nakasal na kayo once, sa kanya 3 times. Di ba? Ano ba, naiisip niyo pa ba na, ay, siyempre, it didn't work, no? So, ngayon, parang naisip niyo ba, one day, kakasal ako ulit? Or gusto niyo pa ba makasal ulit? O, ayoko na ikasal ayoko ever. na. Ako? Sige, anak. Sige, total 3 yung marriage mo, ako isa lang. Mahaba-haba yung kwento mo. Basta sa akin, as much as possible, I don't want to eat my word someday, pero parang ayoko na. Parang nanyan. Parang lang, parang Oo, takot. Oo, takot. Bakit? Takot kasi it's another commitment. Oh. It's another covenant relationship na parang, kasi parang I don't trust men anymore. Parang, Ano yan? ano? We will go back. Parang gusto mo ng away ah. But you love them. Sige, we'll go back to that. But you don't ha, trust mamaya. them enough to marry them. Oo, Correct. ganun, exactly. O, balikan natin yun mamaya. Chapusin. Ako, gusto ko mag-asawa ulit, sa totoo lang. Ay, really? Gusto ko. Pero, nandun yung takot. Of course. Nandun yung takot. Sa kalagayan ko ngayon, kailangan ko talagang magkaroon ng kasama. Asawa. Yung mapapanindigan talaga ako. Yung kakayanin, yung pagkalukaret ko. Yung kakayanin na matanggap na, eto, meron akong 4 na anak. Pero dahil malalaki na yung mga anak ko, I'm ready to leave them. At start a new life. Of course, may mga sarili na rin silang Okay. buhay. Ang problema sa ngayon, ang dami kong gusto. Gusto ko talaga kano. Bakit? Ayaw niyo Gusto ng ko foreigner. French, Kaya ayaw niyo pala ng nung niligawan Italian. ko Kasi to, gusto ko binasted. foreigner. Kasi parang mas may intindihan nila yung sitwasyon nyo. Ako kasi ang dami ko nakikita yung mga ibang kano eh. Di ba? Nakakakuha ng mga OCW. Ba't gano'n? Nakakakuha sa itsurang gano'n. Ba't itsurang gano'n? Hindi sila So gusto nyo foreigner? Parang yung Kaya- baby mo, cute. Hindi na ako magkaka-baby. Hindi na. At my age, hindi na. Gusto lang niya companion. Gusto ko lang companionship. Foreigner. Gusto ko lang pagdating Hanggang ng sa pagtanda. panahon, di ba, yung bang ayoko nang pupunta ako sa home for the aged alone, gano'n. Gusto ko may kasama ako. Yung maghahatid. Natatanda. Yung maghahatid. Yung gano'n. Oh, why don't you trust men? Kasi yun nga, I've gone through a lot of relationships. Tapos parang pareho yung mga pattern, ganyan. Pero Marisa, don't you think that part of that is also you? You also have your faults. So, maybe if you do change your attitude, baka magbago rin yung attitude ng mentor. Lara! Hindi ka ba naniniwala na dapat yung kasal pinag-iisipang maigi? Ayan. Ako, alam mo, before Raymond, I had a boyfriend for 5 years. Na 5 years. In all those 5 years, I loved him. In all those 5 years, kahit na nag-propose siya sa akin, I wouldn't have said yes. Why? So, ayoko. Feeling ko na, it's like, I will never get married. I come from a broken family. So, may hindi phobia ako- ka? Oh, Ibig may sabihin may phobia. phobia ka? Yeah, Ay, Tita sa akin, it's Jaime. like, we can live together, we'll have children. Pero yung kasal, hindi ako, never. So what made you change your mind with Raymond? It's so weird. After 2 weeks nga, and I never in my life, talagang ayaw ko, but after 2 weeks, he just asked me, What did you you see? think we should get married? Sabi ko, yes. There was magic. no, parang no question, no weird, no doubt. So would you recommend what you did? I mean, You know, alam whirlwind mo- relationship? In anything, to each his own. Kasi for me, I had no choice. I wanted to say yes. I said yes. Diba, instantly, it's like,
It I was didn't- instinct. Oh, instinctive. So, no, syempre, he asked you. Sabi mo, syempre, you felt, of course, in the heat of the moment. At saka, syempre, you're so in love, bagong-bago, di ba? Yes! After mga 1 week, naisip mo ba, ay, ba't pa ako nag-yes? Meron kang gano'n? No, wala. Ay, ang ganda. Ang galing. Oo, kasi Talagang, Siguro it's a sabi nga case-to-case nila, basis din. sabi nga nila, what you had in your previous relationship or in your previous marriage, definitely sa next relationship mo, yun ang ayaw mo. Iibahin mo, kailangan complete turnaround. Pero ako alam mo, kung hindi siya successful. Oh, syempre. Obviously, kasi may next na-break relationship. eh. Successful. Di ba si Ariel, the first time he saw you, nag-propose siya kaagad sa'yo, di ba? Hindi naman. Over Yun ang chismis na narinig ko kasi. Pero mabilis yung, huwag na natin pag-usapan yun. Hindi naman siya yes. Nakaka-relate ako dun kay Lara ng konti. Kasi ako nung nag-propose naman ako kay Jess, it was the time that I realized na siya na, when there's one morning na talagang di ako makatulog the whole night, pagdating sa umaga, tinawagan ko siya. Gusto ko ba ito yung sapato si Jess? At sinabi ko talagang, you know what? I really can't imagine my life without you. May ganun ba kaagad? Ano ba naisip yun? Magic, pag nakita mo yung... Hindi immediate yon. Siguro we were going out for about couple of months na. 4 months or 5 months. That's why before, di ba, last minute pumunta kami sa States. Yung gift ko sa kanya one time, I brought her to the States for the first time. And then I proposed to her sa Lake Tahoe. Because I already knew talagang then, siya, ito na babaeng pakakasalan ko. Why not? Join. Eh kung for worse na, tuloy pa rin ba o teka, fly na ako? Yan, sa pagbabalik na Friends, we'll always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Ito, guess natin, patanong ko itong mag-asawang ito. Di ba kayo natatakot? Siyempre, nakikita natin ang dami na naghihiwalay. Lalo na sa showbiz. Siyempre, it's more magnified. I'm sure marami naman yung hindi showbiz na naghihiwalay. Marami naman nangyayaring gano'n. Kaya lang, siyempre, mas nalalaman lang yung mga celebrities. So, don't you fear that? Eventually happen to you. Actually, also for Lara. Ako, hindi ako sa natatakot. Kasi alam ko nga, pag celebrities, talaga na ma-magnify. Kasi nga, nagiging sensational yung storya, di ba? Pero sa akin kasi, I believe na it's a case-to-case basis eh. So, depende rin sa couple. Sa couple. Me ako yun nga, just, you have to realize that even though we're celebrities, we're real people deep down inside. So, even yung namamagnify yung mapag-usapan, ganyan, I have to disassociate myself with that eh. Na parang, kaya napapag-usapan, kaya na, kasi that's showbiz kami. Pero, when you get down to the bottom of it, tao pa rin kami. And lahat, hindi lang kami ang dumadaan sa ganitong situation. So, dapat hindi ko rin i-magnify sa sarili ko, sobra to nangyayari sa amin. Kaya, it's just normal. This is the thing that happens to each and every Ordinary Yeah. couple. Lara. For me, I think na, I don't think, for instance, you should blame your partner for the faults na of other people. But, ang dali nun eh, when, for instance, nandito ako, kasama ko, may kaibigan ako na her husband's been really unfaithful, a lot, like 100 times or something. So easy for me to look at my husband, bigla na parang, ay nako, in the future, kaya ngayon, 6-7 months pa lang, pero what about 5 years, 10 years? And it's so easy to put yung mistrust mo ng ibang iba, tao. Yeah, you sa put it asawa on. mo. And then when you feed that, and they feel that you know? If you feel, you don't trust the person, you call them up all the time, nagiging super possessive ka, they feel it. Tumatawa si Marisa kasi ganun siya eh. Kukuhay ko na lang sa akin. You should learn. Alam mo, you can never get there. Pero yun na nga, see, that's the question eh. Madaling sabihin na you'll stick with a person for worse. Especially if you've not actually gone through the worst. Paano ba ganyan na kayo? When do you think it's time to say, teka, sobra na tong worst na to, parang hindi na maganda? I'm losing myself already. Oh, is it time when you feel na hindi ka na nagiging, the person doesn't bring out the best in you anymore?
and he's bringing out the worst in you. Diba? Di ba, nagiging criminal ka na sa pag-iisip mo. Sa akin, ako kung nakita ko na yung partner ko, ayaw niya, he doesn't want, give up na rin siya. You know? For me, if there's a seed na nakikita mo pa rin, regardless of the troubles, regardless of everything, nakikita mo na, He wants to work it okay, out. I think he'll still fight with me. Then okay. Pero, because you can't do it alone. Ako, I can say, for worse, I'm going to be there. For worse, for worse, for worse. And you're begging and you're really working it. But you're the only one who wants to work it out. Yeah. Pero yung partner mo ayaw na. Yun na nga, it's a two-way Marriage thing. is a partnership. You have to realize that. So one cannot function with the other. It's like, you know, you're driving a plane. There's a pilot and a co-pilot. Diba? You have to realize what role you play in the So, relationship. talagang teamwork. So actually, dapat, umpisa pa lang, before you even get married, the roles you play or you're going to play should be very clear in your minds. Kasi pag umpisa pa lang, duda ka na sa role mo, wag ka na lang. That's why, the best thing is, when in doubt before the marriage, kahit nakakapiranggot lang yun, huwag ka mag-asawa. Tsaka totoo yung yung pagkakasal na kayo, dapat talaga iwanan mo na ang family mo, yung nanay mo, tatay mo, yung, alam mo yun, kasi... Hindi naman iwanan, no? Oo, hindi ibig sabihin, I-separate minsan yun ang mo. nakakasira. Kasi, di ba, parang nagiging problema yung Family. parang, Extended families. Oo. Pero, depende naman sa pag-balance yan. No? Sorry, sa tuhod mo. Depende naman sa pag-balance mo yan sa pamilya. Ito ang gusto kong malaman. So, syempre, sa Pilipinas, alam naman natin walang divorce. Do you guys believe in divorce? So I As believe- given the fact na, yun na nga, your partner doesn't want to work it out, you want to, but he doesn't really, and then, what's the use? Di ba? Talagang hilong-hilong na kayong dalawa sa isa't isa, na mukha na kayong mga bruhay, ganyan. Naniniwala ba kayo sa divorce? Ako, for the practicality of it, yes. Pero Why? do I agree with it? No. No, ako rin. Pareho tayo. Practicality, meaning, My God, do you know how difficult it is to get a marriage annulled later Oh, on? yeah. And ang dami, the money, May process. everything, Yung process di ba? matagal. Yung process, tsaka, di ba, parang kung gano'n lang para, di ba, padaliin nyo lang, i-approve nyo na lang divorce for the practicality of it. Pero do I believe that there should be divorce? Ako, dapat hindi. Dapat yun na sinumpaan mo. Ideally, dapat hindi talaga. Dapat hindi. should a couple stay together because of the children? Yun, hindi nga dapat. Because of ano? The children. Dapat hindi. Hindi nga dapat. Hindi. Tita. Hindi. Gamitin mo yung... Huwag mong sasabihin na kailangan magbalikan tayo. Kawawa ang mga bata. Mas Hindi. lalo. Madalas ko marinig to, Maris, hindi rin, ang hirap humiwalay kung may anak ka. Wala ka kasing anak, kaya mo nasasabi. Lagi kong naririnig yung line. Depende. It boils down to self-value kasi most of the time, yung value ng kung sino man yung aggrieved party, na ano yan eh, tawag dito, parang nade-demoralize. Kaya nila nasasabi yun. Mahirap. Pero alam mo, kunyari, Kapag may anak. let's stick nga kayo together dahil para sa mga bata. Kung araw-araw naman makikita ng mga bata, nagbabangayan kayo, tapos hindi na kayo... bata, Anyways. kung ano yung nakikita nila, ginagawa nila. Alam mo ako, naniniwala ako. Pag laging yun ang nakikita nila sa bahay nila, Pag mas matatatak sa kawawa utak yung nila mga yun. bata, diba? And their sensitivity, we should not underestimate their sensitivity. Ay nako, they know what's going on. Lalo ng mga bata ngayon. So if in case something like that's going on sa mga magulang mo, do you think they should stay together because of you? I mean, given the fact na nakikita mo, parang hindi sila nagkakasundo. Kahit na hindi nakikita, nafe-feel O mo na nafe-feel. Yeah. estranged na sila. Well, for me naman kasi, kahit gusto kong ipag-stay together yung parents ko, kung talagang they don't feel like it anymore, I can't force them to do that. Diba? And you will understand. I will understand that. Lara came from that, kids di will ba? understand. Yeah, for me naman, I was Kids will younger. explain it properly. Kids will understand. Yes, kids will understand. So, Explain how did Tito- properly. Hi, They But will I think faster. kids understand later. How did Tito Jimmy Depends on explain the it to you? age. Well, Kasi ako, my parents separate mga 6-5 years old. hindi ko maintindihan. Okay, even if they explain na talagang hindi na sila magkasundo or all of those things, you pray, di ba? Oh Na God, please magkabalikan. bring them to, hindi eh. When you're young, yeah. But Yeah, in but- time, you will understand. Yeah, in time. At saka it depends on how the arrangement of the mother and the father will be. Kunyari, kahit they don't live together, pero nakikita mo yung father mo, yung ganun, may relationship kayo. I think that will somehow It will make you help. understand easier. Plus, children will heal in accordance to how their parents heal and recover. As long as you don't get the children involved with the pain and, I don't know, mahirap ka. That's why nga, if you stay together, tas ganyan kayo, nakikita nila yung pain, may involve talaga sila. Pero sa bagay, kasi kapag naghiwalay yung nanay at tatay, talagang may pain din yun sa mga Kahit bata. ano pa sabihin mo, Yeah. kahit anong mararamdaman talaga. Meron pa Sanay rin na ako effect sa yan. pain.
May effect talaga yun. May effect talaga yun kahit ano sabihin natin, di ba? Natahimik tayo. Oo, tapos di na tayo Natahimik tayo. So, nag-iisip ako kayo, susunod ko itatanong. Ano ba itatanong natin? Ikaw, Jelly. Ano ako? Sige. Wala. Wala. Wala nga kita, oo. Sa tingin niyo ba, mas madaling maghiwalay if there is hatred involved? Or meron ng galit, may animosity na. Galit na. It's not because hindi lang kayo magkasundo, pero yung may animosity. Mas madali. Oo naman. Why are we talking? Siyempre, mas madali. Dahil may galit Baka na gusto mo eh. maghiwalay, Okay. mas magandang may galit. Siyempre, lahat naman kung gusto mo mas madali. The easiest way is Oo. Ako yun nga ang laging Galit. inaano pag hihiwalay ako. Sana galit na ako sa'yo, sana wala na akong love eh, para madali sa akin humiwalay. Oo. Pero what are we Ganon talking eh. about? Madali maghiwalay. Actually, kasi sa akin, gano'n, feeling ko pag galit ako, talagang mas madali. Oo, pero galit remember, ako eh. pag galit ka, you may crash Parang you don't care about anything at You all. may crash decisions and sometimes talagang nasasabi mo yung pwede ka humiwalay dahil galit ka. Actually, for this, yung mas nakakatakot sa akin, yung numb ka na eh. Yung wala. Kung galit ka, may ano pa yun eh. If you're still Apathy. fighting, Apathy. apathy kung talagang... No, numbness is the hardest. Magmali. Anyway, eto po sa pagbabalik po ng SiS, sasagutin po ng ating mga guest ang pinakamahirap na tanong. Paano mag-ensure ng successful marriage? Kaya-kaya. Pwede ba kaya ma-ensure yun? Malalaman natin sa pagbabalik ng SiS. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Sabi nga namin kanina, there is no sure formula for a marriage. Eh di pa paano natin may ensure na maging successful ang marriage forever? Di ba? Paano nga yun? Kanina sabi ni Marisa, may preventive siya. Siya yung preventive. Tumitingin pa lang sa iba yung kanyang boyfriend. Para hindi na ma-fall. Taranta na ever. So, let's talk about So the reasons for a marriage not working is one, di magkasundo. hindi magkasundo. Secondly, of course, is the third party. Oo. Disrespect. Infidelity and disrespect. Kasi pagka may infidelity, may lack of respect na yun, definitely. So, baliktarin nyo lang yun. Yun yung mga sinasabi yung reasons na ano. Yung kabaliktaran nun, yun ang dapat gawin ninyo. Para So, of course, Saan mo nga kukunin lahat yun? I think, you know what, the most important thing, and I think the Posit will agree with me, is communication. yan, yung ugali na pag-usapan na natin, nagko-compatible ba, nag-uusap pa kayo, nirespeto ba niya isa't isa, eto na temptation. So, hindi niyo maiwasan yan. Darating at darating yan sa Give, buhay ninyo, ano, lalo na sa mga Give lalaki. some advice. So, Jeffrey, kaya mo Kasi kaya ako kumain hindi sa ko kaya yung temptation na yan. Temptation? Sanay na sanay tayo dyan. Minumura ko yung temptation na yan. Kasi, di ba kasi it's easy, I think it's easier for girls to shy away or to dismiss whatever feelings of temptation or kahit konting ano lang, medyo parang okay lang, tapos na yan. Yeah, well, pero ang lalaki mas mahirap. If we're talking about the Philippine society, yeah. Okay. Kasi meron talagang ano dyan, mas ano ang lalaki. Sabi nga ni Chapusit, men are naturally polygamous. Parang medyo Because may that macho thing is encouraged. image. Alam mo Because yung encouraged the more by you society. say it, the more you say na, hindi, alam mo, walang mawawala sa lalaki. The more you say it, the more this imbibe. So, ngayon, lumalaki yung mga, tumatanda ang mga lalaki na iniisip na Na yun ang walang mawawala sa Because that's what Yun Filipino nga, society Ang dictates. temptation, Yeah. ang That's the temptation, norm. both sides of the fence yan. Babae, lalaki, merong temptation Oo, na pumapasok. Eh, paano? Pero, Hindi ko kaya. more acceptable yung sa lalaki. Bakit ganon? Doon, sa lona lang nga natin. Hindi ba? Oh. Teka, ano ba yung pinagsasabi ko? Huwag na natin pag-usapan yung Hindi ako basta ako pag natatempt si Faye, pag natatempt siya, ito lang sinasabi ko, maaring mas bata siya, mas maganda siya kaysa sa akin. Pero tandaan mo, ang beauty nag-fade yan. Pero yung loyalty, yung faithfulness at devotion ko sa'yo, hindi mapapantayan ng kahit sinong babae. Ba't ba tinatakot? At the time, ang nagkakaroon ng temptation lalaki. Oo nga Tayong po. mga asawa, mga babae, ano lang tayo, quiet lang tayo. Hindi. Pag Ako, dumating honestly, yung pagkakataon na yon, unang hit pa lang niya, na mesmerize na siya sa isang babae, kailangan ikaw, cool ka lang. Cool ka lang muna. Bakit? Ba't cool ka lang? Bakit? Kasi kung dadakdakan mo siya kaagad, kung bigla mo lang Lalo siyang aawain mai-dare kaagad, na. lalo ngayon siyang, hindi ko pala pwedeng gawin to ng nakikita niya. Gagawin ko ng patago. Okay. Yun nga, tsaka Hindi niya dapat Parang ginagawa. Alam mo, iba. may temptation tayo. Pangalawa. Temptation to nag.
Totoo yun. Temptation to not, temptation to ano. Tayo yun eh. Di ba dapat dakdakan mo na siya para, para matakot siya sa'yo? Hindi Kasi it gives him reason to dislike you. Provoke, Yeah. provocation. Na okay Paano na siya ginagawa kasi pinupush? galit siya sa'yo eh. You know, you're... Ganun Sige. Sige, sige, painitin ko nga ulo mo. Ganun yun. Sa pangalawang pagkakataon, pag ginawa niya ulit, that's the time na Iba na magbigay yun. ka na ng Diba? yung ano mo. So yung unang pagkakamali niya, patawarin mo pa yun. Patawarin mo pa yun. Pangalawa, Second Pangalawa, time around, hey, mag-usap na tayo. Yun, ganun yun. Bigay mo na yung tigas ng loob mo. Maramdaman niya na, ay, nasaktan ko pala yung partner ko. So, Dingdong, kapag natetempt ka, ano ginagawa mo para maiwasan? Pinag-iisipan ko nga ngayon. tinititigan niya si Jessa. Hindi. Mahirap ba pag may asawa kang ganito ko dyan? Showbiz ah. Hindi. Pero, Siyempre, hindi mo naman maiiwasan. There are other, there are other girls that you see na At they're saka, very attractive. ano, di ba? I'm guilty. I find a lot of women attractive. Even until now. Mas nalalata ko. I Hindi, still tsaka am. lapitin eh. Hindi yun. Pero, really, you know, ano ka eh, manhid ka or hindi ka tao pag hindi ka na-attract sa mga Correct. magaganda. So, anong ginagawa mo? Hindi ko kaya talaga. Hindi. At saka ako, naniniwala ako rin sa kan eh. Pag na-tempt ka, dumarating yung tayo na iniisip ko, baka pagdating na araw, gawin din ng... Once you deal with temptation, you always have to, before you jump into that, always remember there is a consequence to it. Exactly. Always, there's consequence to it. Now, it's up to you. Kanya-kanya na lang yan. Sana lahat ng lalaki ganyan, ano? Or ng babae, ganun din. Di ba, lahat ng nasa isang relasyon, maisip mo na bago ka mag-jump into anything. All deeds Sana have their maisip nila. consequences. Correct. Nagbavari lang yan. May consequence din pag tinartan yung channel. Huwag kayo alis, magbabalik pa po sis. Friends will always, always be. We are sisters. We are sisters. Always be. We are sisters. We are sisters. Hi, we're back! Siyempre, pinag-usapan na namin lahat tungkol sa how to make your marriage last, what works, what doesn't, the temptation, mga pag-uugali. Ngayon, lalo na sa may asawa na guest namin, gusto namin malaman, you know, if ever you're able to do your wedding vows again. O, di ba kasi yung vows na ginagawa usually for better, But for worse, for richer, Kita mo yung iba, hindi na galing sa puso, for better, for That worse. to us part. Parang, wala. Actually, kasi yung vows namin, talagang ginawa namin. So if ever you had the opportunity to do it all again, Your vows now. Hindi ko may what would you say? Now, kasi What will I say Not now? then, kasi syempre iba yung nararamdaman nyo, no? Iba na ngayon, nakasal na kayo. So if ever you had the chance to do it again, what would you say? Near her. Both of you. Ikaw, Dongding. I will make a vow to her now. Sige. Yan. Ay, ganun. Actual. Hindi, alam mo, honey, Ay, nakaki. 1 year ago, or almost a year ago, you know, we said our I do's, and it's still fresh in my mind, all that we've been through. But let me tell you this, Iyak na si Marisa. O hindi ako umiiyak ha. Okay. dali, Naluluha lang. Mahirap naman ito. Dali. Let me tell you this, that whatever we experienced, the good and the bad that we have experienced throughout our 1 year of being married, I will not exchange it for anything in this world. And always remember that, pagdating sa mga times na, yung bad times, di ba, not only the good times, but especially the bad times, doon mo ako makikita. Doon ako mas matinding kasama mo. So I'll make that vow to you again. And since our concert's coming up February 9, Promote. kasi ang title ng concert namin is In Love. So let me tell you, Sorry, naiyak ko. let me just tell you that in spite of the 11 months that we've been together, I feel like I'm more in love now than I was when we got married. So I love you. Jenny, magkapatid na tayo ha. Naiyak ako, lalo na si Marisa, naiyak ako. Si Lara, kasi tanungin natin yung may mga hub. May mga hobby. Na I
I promise to make my husband or Ramon to support, understand, and try to make him the kind of person that he wants to be. Chapusit, for your future husband. Sa halimbawa, may kano ako. Kano? Hey, babe. Yeah. Hey, Joe. Hey, Joe. I promise to give you more perfect English. I will try my best. Si Vanna, for your future husband. Well, I'd probably say I'm happy that I met you if ever you're my ideal husband or something. Kung Ano ba, I tinatanong can't mo siya think ng of bawo, anything. hindi pa nga siya nagkakaroon ng Malay ko pa kami boyfriend. mag-share siya, no? Boyfriend. Ikaw, Jeff. Ako siguro, pag nasimbahan na ako, sabihin ko sa... Siyempre, kakasal ka eh. Sa circle. Hindi, siguro sabihin ko sa girlfriend ko, doon sa mga pangasawa ko, no? Sana habang binabasa natin yung vow natin, Ibagay sa'yo. sana mag-aido ka. Kasi baka habang tinatanong ng pare, hindi mag-aido eh. Oo. Hindi, seryoso no. Pero para sa akin, kung ano yung nakasulat doon, agree ako doon eh. Sana yun lang, gawin lang. Kasi Damahin. Oo. Kasi iba, Ikari. nabasa lang. Marisa. Sa akin sa akin hindi bawang magagawa ko kundi payo. Payo sa mga taong in love, 'di ba? Lalo na pag kayo ay magpapakasal, kailangan mas malaki yung love ng lalaki kaysa sa babae. Hindi totoo to. Kasi ang babae, kaming mga babae, pag na-in love tayo, 'di ba? Nadadagdagan yon araw-araw. Ang lalaki, parang nagre-relax sila na parang sa kanila kasi parang, ay, mahal naman niya ako eh, mahal ko rin naman siya. So, I am just here for you. Basta husband mo ko, wife kita, tapos. Ganun ang lalaki. Pero pag una, they will do everything to impress you. Yung ganun ang mga lalaki, di ba? At saka, you should always have a covenant relationship with God. Importante yun. Yung bang hindi lang kayong dalawa, kailangan talagang sinasama nyo ang Diyos sa inyong relasyon, di ba? Yun lang. Si Jess, hindi natin naitanong. Actually, ganun din. O, ikaw, Jelly. Huwag mo na ako tanongin, wala naman si Ariel. Oo Kahit nga. na, gusto ko Huwag mo na ako tanongin, ayoko Hindi, sumagot. hindi, Si Jelly, sumagot. Sumagot ka! Sumagot ka! Hindi, sumagot ka! Basta I promise to love and cherish. Parang ganun yung nabasa. Parang narinig ko na sinabi mo yan. Save them respect him. R-E-S-P-E-C-T. Yun pa yun, Yun. Basta alam na niya yun. Ikaw, Janice. Ako, Ikaw, gusto mo pa bang mag-asawa? If ever, di ba? mahirap yung tanongin yung kung gusto mo pang mag-asawa. Pero kung nagbagong views ko sa pag-asawa, syempre hindi, ganun pa rin. Pero kung gusto mo pang mag-asawa, parang wag muna. Parang this is not the time to think about But it. you still have faith. Oh in the yes, I sacrament have of faith in the marriage. sacrament of marriage. Kasi like I said kanina, ang kasalanan ni Pedro ay hindi kasalanan ni Juan. Unless best friends sila. So make sure mo na hindi sila mag-friends. Hindi sila masyado At magkakilala. hindi sila at all magkakilala. Pareho sila ng gender. Yun na lang, tama na yung gano'n na lang ang common place Ako, nila. the best vow na nadinig ko was in the movie Runaway Bride. Yung sinabi ni Richard ending. Gere that Sa ending. I promise you that there will be bad times. Kasi mahirap i-promise Totoo ang puro good naman. times. But I promise to be there in all of those. That's the Saka, and I think you should always, ayaw ko ha, feeling ko parang dapat sabihin mo na, because when you make a vow, pag kinakasal kayo, you make it to the Lord. You don't make it to just one person. Please give me the strength to love the imperfect, to forgive shortcomings, to accept imperfections, and the spirit of forgiving. Kasi yun ang importante because every day, there are imperfections and there are things to forgive. Pagka hindi mo na-get over yung isang araw na gano'n, eh wala na. So hanggang kailan ka magpa-forgive? Ngayon, ibang show yung kung ibang show yun. Bihasa, sabi. So
So anyway, on that note, we'd like to thank our guests. Thank you for sharing with us your experiences, your thoughts. February 15, Island Cove po. Huwag niyo pong kakalimutan. And I'm inviting each and every one of you. Tsaka yung concert And February 9, ayun po, Folk ang Arts bait-bait talaga Theater. ni Jessa at ni Dingdong sinama nila ako. Naniniwala sila sa Special aking guest kakayahan. Special guest daw ako. Yun. February Folk Arts Theater. February 9, Folk Arts Theater in Love. In love. Magpa-plug na rin ako. Jeff. Hung Hanks concert po. Hung Hanks. Sa March, sa Chicago po kami. Wow! Nakachamba lang po. Nasa Chicago po kami sa Alam mo yung March. palangga. Baka sa Chicago Street. Chicago, Cubao. Fan siya ni Brad Pitt. May palangga. So anyway, thank you very much. Thank you Thank you for very coming. much. Thank you. Okay. Hindi naman po namin tinatakot ang mga mag-asawa. Huwag po Oo, kayong matakot. masaya Ano pa lang yan? rin. It's something to think about and hopefully something to learn from. Dapat talaga learn from kasi otherwise, Otherwise, dapat learn lungkot from. ever. Correct. So, on that note, pinapasalamatan namin ang Under the Sea Pet Shop para sa aming pets. Okay, so thank you very much for joining us today. Magkita-kita po tayo muli dito lang sa SiS! All folded and hung stores will be having a sale from January 15 to February 28. Be a part of the hottest sale of the year and enjoy discounts up to 70%. Rush to your nearest F&H store and experience the grandest sale of the season. Folded and hung stores are located at Robinson's Galleria, Robinson's Metro East, Robinson's Imus, Glorieta, Festival Mall, Shopsville Green Hills Theater Mall, Greenbelt Mall, and Designer Depot. SiS would like to thank Bambi Fuentes, Mosimo, F&H, Chloe for our eyewear, Optical Works, Adidas, Janeline Shoes, Wade Shoes, Bayo, Under the Sea Pet Shop, Salon de Manila, La Germania, 680 Home Appliances, Durastar, Mano Mano, Play and Display, JBL Home Furniture Enterprise, The Barnyard, Grand Flora, Our Home, Wayless Center and Spa, The Heritage Art Venue, and Union Square. Ay, ganun. Actual. Well, 1 year ago, or almost a year ago, you know, we said our I-dos, and it's still fresh in my mind. All that we've been through, in spite of the 11 months that we've been together, I feel like I'm more in love now than I was when we got married. So I love you. Maring mas bata siya, mas maganda siya kaysa sa akin. Pero tandaan mo, ang beauty nag-fade yan. Pero yung loyalty, yung faithfulness at devotion ko sa'yo, hindi mapapantayan ng kahit sinong babae. Ba't ko tinatakot? Hindi! Pero kailangan! Hindi, nagigigil lang ako.